close till I get up. Time is barely on. హలో గాయస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్లో వీడియోస్ అయితే కొంచెం లేట్ అవుతున్నాయి, కానీ తొందరగా వస్తాకైతే ట్రై చేస్తాను గాయస్. అలాగే ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసేసి మన పాత బైక్స్ అనేవి డూమ్స్ కానీ అవన్నీ గీతలు పడిపోయి షైనింగ్ అయితే తగ్గిపోతాయి. అది షైనింగ్ తగ్గిపోవడం వల్ల కొంచెం బైక్ అయితే డల్గా అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనకి ఒక 200లో అయితే స్ప్రే క్యాన్స్ అయితే దొరికేస్తాయి మనకి. అంటే బడ్జెట్ పెట్టుకోలేము, 2-3 thousand పెట్టి పెయింటింగ్ అయితే చేయించలేము, డూమ్స్ అయితే చేంజ్ చేయలేము అనుకున్న వాళ్ళు, గీతలు పడి బాగాలేదు డూమ్స్ అనేది అనుకునే వాళ్ళు స్టిక్కరింగ్ ఏమన్నా పాత స్టిక్కరింగ్, స్ప్లెండర్స్కి అయితే స్టిక్కరింగ్ చాలా వరకు పోద్ది. ఓల్డ్ బ్లూ కలర్ స్టిక్కరింగ్స్ వేస్తారు, ఎన్ని కాళ్ళ కాడ రాసి స్టిక్కరింగ్స్ అయితే పోతాయి. ఆ స్టిక్కరింగ్స్ అవన్నీ అంటించుకొని మనం అయితే క్లియర్ అయితే మనమే కొట్టేసుకోవచ్చు ఓన్గా. అలాగే క్లియర్ అదే స్టిక్కరింగ్ ఉండి స్టిక్కరింగ్ బాగానే ఉండి డూమ్స్ డల్గా అయిపోతే వాటికి కూడా క్లియర్ అయితే కొట్టుకోవచ్చు గైస్, చాలా ఈజీ. స్ప్రే క్యాన్స్ అయితే ఇదిగోండి గైస్, ఇది వచ్చేసేపాటికి క్లియర్ ఏరోసెల్ కంపెనీ. ఇది వచ్చేసేపాటికి 200 అలా అయితే పడుద్ది, 150 నుంచి 200 లోపు ఒక్కొక్క చోటన ఒకలా పడితే 200 ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. 200 పైన అయినా ఉండొచ్చు. కొన్ని ఇదే బాగుంటుంది క్లియర్ వచ్చేసేపాటికి, నేను ఇదే యూజ్ చేస్తాను. అయితే డూమ్స్ అనేది చాలా బాగా వస్తాయి. వీడియో అయితే మీరు చూడండి ఎలా స్ప్రే చేయాలి వాటికి. నేను పెట్రోల్ ట్యాంక్ అయితే బ్లాక్ కూడా స్ప్రే చేశాను, ఎందుకంటే మేము పేపర్ అనేది కొట్టాము, అది బాగాలేదు గీతలు అయిపోవడం ఉండటం వల్ల. కొంచెం పెయింట్ పేపర్ అయితే కొట్టాలి, శాండ్ పేపర్ అయితే కొట్టాలి కంపల్సరీ. 320 కానీ 420 కానీ శాండ్ పేపర్ అయితే యూజ్ చేయాలి. అంటే మామూలు పేపర్ కొట్టింది శాండ్ పేపర్, ఆ పేపర్ అయితే యూజ్ చేసి తర్వాత అయితే కొట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు అప్పుడైతే ఇదన్నా గీతలాగా కొన్ని పెయింట్లు వస్తూ ఉంటాయి బైక్కి, క్లియర్ పెచ్చుల్లో లేచిపోయి ఆ గీతలాగా ఉంటాయి, అదంతా కవర్ అయిపోయి ఒరిజినల్ పెయింట్ లాగా అయితే వస్తుంది గైస్ చాలా వరకు. కానీ ఇది టెంపరీగా, పర్మనెంట్ అయితే కాదు. చల్ రైట్ వీడియో అయితే చూసేద్దాం, లెట్స్ వాచ్ ఇట్.